Hello everybody and welcome to another reaction to the ultimate Dimash guide on Peace Beats films. Today we're getting into part 9. Now this is a very long one and the creator Leela C advised that perhaps I should split this into 2 parts, and so I'm gonna do just that. So we're gonna listen to the first half and then I will do the next one to be released next week. So we're getting into personality and the serious side in this video. So as always, I'm intrigued, interested and excited to learn more about Dimash's inner workings and you know, how he does what he does, you know what I mean, and getting to know him more as an artist and a human being. So let's just jump straight in. This is part 9 of the Ultimate Dimash Guide, and if you haven't already, head over to Leela C's channel, who edited all these videos together, and hit subscribe. В Димаше сочетается два очень интересных момента. Это ребенок, потому что, во-первых, он юн, по-настоящему юн, и он искренне всегда радуется, как ребенок. Он искренне радуется удачному дублю, искренне не радуется неудачному дублю, искренне хочет выжать из ситуации максимум. И это круто, это очень... И он такой светлый в этом моменте, и он всегда может и посмеяться, и прикольнуться, и прикольнуть тебя. И это кайфово, это детство. И это, мне кажется, очень уникально. А второе, что в нем, это перфекционизм. Это очень взрослая черта. Это когда, несмотря на свое детство, ты очень четко понимаешь, что ты создаешь музыку, которая откликается в тысячах сердец. И ты ответственен за то, что конкретно получается. Ты ответственен за то качество музыки. Ты ответственен за то, что люди вместе с тобой растут. И вот ребенок и абсолютно взрослый, ответственный перфекционист-артист – это настоящее сочетание Димаша. Это очень крутое сочетание. И он обожает свою родину, потому что каждый раз он очень трогательно, как о Казахстане говорит. Мен өз басым өзімнің қазақ елінде дүниеге есік ашқандығыма ерекше мақтанамын, қуанамын. Әлі күнге дейін әлемнің қай түкпірінде тұрмасам да, мен ең алдымен қазақ өнер мектебін көріп өскен, қазақтың суын ішіп, балын жеген бала екендігіме ерекше мақтанып тұрамын. I really like how Dimash always honors his roots and is always putting his country on the map worldwide, you know, and representing his country, and keeps traditional Kazakh instrumentation in so much of his music, and brings traditional Kazakh folk songs to life with his, you know, his kind of reworks of them. And it's really nice to see somebody so proud of their country and keeping that going, because I think, you know, a lot of artists will kind of go off maybe to America or something like that and just I don't know, like a lot of people kind of just like leave their roots behind in a way, or you know what I mean? I think it's really it's one of the things I actually like the most about Dimash is how much I've learnt from him about Kazakhstan and how he's introduced me to Kazakh music and to the country as a whole. It's not a country that I knew a great deal about at all, really. So it's really it's always just a nice thing to see when
people do that, you know what I mean, and really mean it and really feel it. And you know, he's like clearly beloved in his home country, you know, and that's just I just think that that's a really, really cool thing. Халқымыздың тарихына, халқымыздың болашағына, өскелең ұрпақ үшін қасық қаны қалғанша бізге мирас етіп қалдырған ата-бабаның мұрасына немқұрайлы қарамай, өзіміз бірлікте болып, тілімізді құрметтеп, халқымыздың қадір қасиетіне жетіп, бір-бірімізді сыйлап, әлемге құшақ жая қарсы алатындай әдемі деңгейде әдемі өмір сүруге жеткізсін. Бәріміз, мен өзімнің кішкентай кезден бергі арманым, барлық бауырларымыз, ағайындарымыз, ата-әжелеріміз, үйдің үлкендері, үйдің үлкені бар, қазыналы үй деп жатады ғой. Мен өз қазынымнан айырылғым келмейді. Бірақ ініме де тілекшімін, ініме де бергім келеді. Сол себептен інімен бірге, бауырлармен бірге, ата-анаммен бірге бір үлкен ошақ басында ұзақ ғұмыр кешсек қой деп армандаймын. Менің өмірлік ұстазым, менің кумирім, ол менің әкем алдымен, және де анам. Ассалаумағалейкум, құрметті аян. Сіздерге жалынды Қазақстаннан сәлем. Күніміз басталмай жатып, артымызда отырған менің ата-анам біздің қазақтың салт-дәстүрі бойынша бір белгі береді. Сол себептен біздің отбасымыз сол салт-дәстүрді ұстанып жүрген отбасылардың бірі. Ол кісілер өзімнің музыкаға деген ынтамды, махаббатымды көріп, бұл кісілер мамамның аяғының ауыратына қарамастан 5 жасынан бастап мамам мені күнде сол музыка мектебіне апаратын. 2 сағат тұрып, аяғында артрит бар болса да. Dimash! Мама, қалайсың? Мама, 2 номинация бойынша 1-ші орын алдым. Жылама дейді. Не жылаватсың, мама? Жылай береді, ол кісілер үлкен. Мама, саған арнайын бұл жеңісі, мама. Давай, мама, сендерге арнайын бұл жеңісі. Апа екеуіңе. Әжем енді таң атқанша жойды. Мама енді таң атқанша жойды. This is so beautiful, and we've talked about this in previous videos, but it's so nice that the family hearth is where everything is rooted for Dimash as a person and as a musician. You know, like it's that support and that backing, everybody helping each other, everybody learning from each other, guiding each other, supporting each other, you know. It's so important, and I think it's something it's lacking worldwide. You know, that support, and this is how we kind of lose people, or people don't achieve their potential of happiness and success when they don't kind of have that support. And I think that it's so good to see this, you know, this like such a strong family unit like this, you know, to kind of give faith in the importance of it. But I mean, in my opinion, family isn't something that's purely dictated by blood. It's something
that is kind of, you can kind of create around you. Like if one doesn't have like blood family and stuff, like friends and stuff can become family is what I'm saying, you know what I mean? And I think it's important to build that and encourage that and share that around, that sense of family, you know, with the people you love, you know, and that to give that support and to receive that support can add so much to your life, you know, and like give so much meaning and purpose behind everything you do. And yeah, I just think there's a beautiful message in all of this, you know what I mean? And it's clearly translated very strongly into Dimash's achievements as a musician and his kind of, you know, sense of worth and value as a human being, you know what I mean? It's rooted within the family hearth. I just think it's really powerful. Today I want to give this award for my grandmothers. Оны жаңағыдай қамқор ғой, әрине міндетті түрде қамқор. Жаңағыдай Димаштың айтқаны екеуіне бұлжымайтын заң, ол міндетті түрде. Жаңағыдай екеуі де айтқанын орындап, міндетті түрде тыңдап тұрады. Мансур әсіресе ол көкесінің айтқан пікірі ол үшін ең шешімді пікір. Тіпті бізге сәл-сәл еркелеуі мүмкін, бірақ жаңағы көкесіне ол деген енді жаңағыдай қалтқысыз бұлжытпай бағынады. Ең алдымен көбісі ойлайды, Димаш осы жобаның финалына шығып, жеңіске жетіп жатыр деп, бірақ ол сіздер ойлағандай жеңіл бола қойған жоқ. Жалғыз сұрайды адам, ол қанша жерден қасында достарым болса да, бәрібір де туған жердің топырағы жібермейді. Оны мойындау керек. Тіл білмегендіктен бе, бәлкім бір шығармашылық кейде шабыттанбай қалатын кездерде болады, ондай күндерде болады. Sağın patlı sen de. Hoş iyiydi de abi kıydı hop içe Dimaş'ın Ауыр одан сайын айтам. Шетелге барып, андай бір үлкен островтарға барып сөйтіп демалады ғой. Менің ең үлкен демалысым ол Қазақстанда Ақтөбе деген қала бар. Ата әжемнің қасында атамды бір құшақтап алып, әжемді бір иіскеп алып, аяғына жатсаң, сол үлкен релакс, сол үлкен тайский массажында, андай массажында керек емес одан. Адамдар айтады ғой, мысалы, жұлдыз ауруы болады, басылады деп. Ол басылмайды негізінде, сөздің шынында. Мен күнделікті өмірде, дәл бүгінгідей интервью беріп отырғандағыдай, әрқашанда жинақы, тіп-тіке, осындай байсалды ғана мінезде ғана болатын адам емеспін. Ол өтірік емес шын. Көпшілігі мен
ойлаған кезде тек осындай байып сөйлейтін, ойланып сөйлейтін Димашты елестетеді. Я, конечно, I think this is a very interesting point here, what he's saying about being kind of idealized, sort of put on a pedestal of, as like a deity. And it's, I think people can do that, can't they, when you stop seeing people as human in a sense, like, and, when it comes to doing interviews and things like that, in my experience for this kind of thing, if you're doing an interview, you have to like summon up all of your energy. And I find if I'm doing something like radio or TV or something like that, I'm exhausted all day. And then right before I go live, I'm like, and suddenly I'm really on it, and I'm articulate, and it happens. It's all happens so quick, and I think I'm being really slow, and then I watch it back, and I'm actually really on it and really on point most of the time, hopefully. But like, people don't see that stuff on the other side. I imagine it must be the same for other people as well, and like especially Dimash on the platform he's on, the level he's on, the the amount of people he's going out to and talking to and stuff. Like, it's a hell of a lot of pressure, and I bet he's very tired before and after these things. And Dimash is a human being with incredible talents and incredible ability and an incredible sort of mission and message of peace. You know what I mean? He's just all round like a light. You know what I mean? But he is very much a human, and it must be very difficult for him to cope with being seen as a deity. You know what I mean? And I'm sure that's not what he wants. So that must be a real struggle. Like, I can't imagine what that would be like to kind of cope with, because the moment you do start, like, if he didn't have that family grounding that we were talking about before, some people who are worshipped like that, they go along with it, and they start to really believe that they are beyond human. You know what I mean? That they are like better than others. You know what I mean? And that'll do terrible things to your ego, and eventually will lead to a deep sense of emptiness, and feeling very, very alone. So I think that it's interesting how this has kind of been edited, like from talking about family to talking about this. It's the family that is stopping this, I imagine, from being a problem and making it something that is able to deal with. You know what I mean? It's good to have people around you who kind of keep you grounded and aren't going to treat you like you are more than, you know what I mean, your family, and you're a person. So yeah, it's a very interesting topic, isn't it? далеко не самый лучший и далеко не ангел, но я как-то стараюсь каждый день бороться с самим собой. Самый обычный казахский парень, у которого есть какие-то свои моральные принципы. Я бы не сказал бы, что я слишком такой чересчур простой. Я нормальный, да. Я обычный, со своими минусами, со своими положительными моментами, сторонами характера. Хочется воспользоваться этим моментом и сказать о своих минусах. Они есть, потому что я самый обычный пацан, самый обычный человек. У меня не такой уж потрясающий характер. Веду себя абсолютно, как и все пацаны, как и все ребята. But at the same time, most of the other dudes, as he say, don't really talk like that, you know. If they were in his position, I think that most people in Dimash's position would be a lot more full of themselves and, you know, not be so humble, you know what I mean? So
the fact that he's saying that, it almost kind of negates what he's saying to a certain extent. You know what I mean? But it's like it. Yeah, he's not ordinary, is he? You know what I mean? Like Dimash, that ordinary bloke. He's ordinary isn't the word that I would use, but it's also very, very nice to see him describe himself as that. You know what I mean? Like that's I think that's really, really cool. айқайлайтын бір жерінде ғана істейміз арада дейтін жерінде оны барабан и то басқаша қою керек оны қасына 这么年轻的歌手对音乐的编曲、对音乐的驾驭能力有这么好的能力的，其实并不多。通过我们的交流，我们发现他的音乐一旦确定的风格，他是非常非常轴的，他会很纠结。但是我认为，真正可以把专业做好的人，一定是非常纠结的人。我觉得这样的人才有成功的可能性。 жақсы жері Димаш өте жігерлі жігіт. Ол көбіне тайсалауға қоймайды. Өте ешкімге бетіне айтпауы мүмкін, бірақ алған бетіне қайтпайды ол. Біреудің пікіріне оған мойынсынып, содан мен мынадай екенмін деп тауыша қалу жоқ. Сағысынып, ондай Сағысынбайтын жігіттердің қатарынан. Өзіне сенімді. Сол фальцетпен әуестеніп жүрген кезі мен енді тым жаңағы қатты соған көңіл бөлгенін қаламаймын, өйткені енді ол мына академиялық бағдарлама, соны не болғанда да ол тәмамдау керек қой. Содан мен колледжге кіріп жатқан кезде ол соны үшінші қабаттағы біздің класста сол шыңғырып жатады фальцетпен. Соны ол қайдан еститінін білмеймін, қалай оған жететін. Сол менің кіргенімді біледі, қалай келетінін соны бір сұрайым деп ұмытып кете берем. Соны мен кірген бойда бірден ана тоқтатылады, жаңа шыңғырған дауыс сөйтеді да. Екінші қабатқа көтерілген кезде андай жерден бүйтіп жаңағы Димаштың зытып бара жататынын көремін да, сонда енді мен сөйлейді деп сол ойлайтын болу керек. Айтқанмен жүретін, сенің айтқаныңнан шықпайтын баладан гөрі бір тәртіпсіздеу болғанын мен қалаймын өзімнің оқушыларымның, өйткені олардан болашақта бір нәрсе күтуге болады. I think a rebellious heart is a virtue, right? Like, to an extent, you know, it's good to be headstrong and follow your heart in what you want to do, even though people who maybe your sort of superiors, teachers or authorities, you know, might disagree. It's possible to kind of respectfully go your own way and do your own thing. You know what I mean? Like it takes a lot of strength, but you know, if you feel something is really right in your heart for you, like say as a musician, like for Dimash singing falsetto, that was the right thing for his voice, that's where he wanted to go, that's what he enjoyed doing, but it wasn't what he was supposed to be doing, he still did it anyway, found ways to do it, you know what I mean? It's like, and I like that the teacher said that he prefers the disobedient students to the ones who do everything right, you know what I mean? Because what is right? You know, like it's you've got to kind of follow your heart in these things, in what you want to do, and then you can then take from teachers what you want to learn, and have that ability to kind of decide for yourself what you want to take and keep, and what you maybe want to ignore, or maybe what you want to do completely differently entirely. But I don't think it's good for anybody to just listen to everything they're told and take it all as correct for them. You know what I mean? What's right for one person is not right for another. So, you know, like being headstrong and knowing one's own mind and following one's own heart can't be a bad thing. You know what I mean? As long as it's on a positive route, as long as it's not like a really negative thing. It's just like, yeah, no, somebody who is headstrong
about doing something incredibly unhealthy or that hurts other people, that's not good. Like that's the bad kind of rebellious, right? But there's definitely positive rebellion, right? And Dimash is definitely a positive rebel. Что я могу сказать о Димаше? У него на все есть свое мнение. И если ему что-то не нравится, он не будет этого делать, он не будет это надевать. Мне кажется, это здорово, что человек знает, что ему нужно, чего он хочет. Ешкімге ұқсамайды, ешкімді таңдамайды. Мына өнерге байланысты келген кезде ол енді үлкен кісілерді тыңдап сыйлайтын ешқандай сөз жоқ. Бірақ енді ән айту жағына келгенде, әнді қалай жеткізу жағына келгенде, өзінің көңіліне не жақын, тек соны ғана жасайды, соны ғана істейді. Енді үлкен кісілердің сен бүйтсейші, сөйтсейші деген әңгімесін тыңдайды әрине. Бірақ не болғанда да, қай нәрсенде тек өзіне ғана тән, тек Димашқа ғана тән бір форматта жасауға тырысады. Мен сол үшін оны өте сыйлаймын. Димаш оның алдында бірнеше күн бұрын дайындықтарын жасады. Концерттің дәл алдында ол көбіне дауыстың тыныштығын сақтайды. Я всегда так делаю, потому что перед выступлением, перед концертом я люблю оставаться один на один с самим собой, чтобы сконцентрироваться, думать о предстоящем концерте, чтобы собраться с мыслями. Перед концертом я стараюсь не болтать, не разговариваю. Бывает, что так иногда, в зависимости от состояния голосового аппарата, я иногда бывает, что полдня могу не разговаривать или день. Ол тіпті біздің өзімізбен телефонға жазып сөйлеседі. Сол сәтте ол бізге жауапты телефонға жазып барып береді. Ол енді концерттің үлкен дайындық, дәл концерттің алдында. Иногда по 2 часа. Для того, чтобы привести голос в форму, надо соблюдать какие-то режимы и давать концерты с песнями на большом диапазоне. Это требует усилий, это требует подготовки, как и в физическом плане, так и в моральном плане. И поэтому я стараюсь себя сдерживать в общении. Yeah, there's multiple facets to that, because protecting your voice is very important. And unless you're kind of a voiceover artist or a vocalist, it's not something you ever think of, is it? But you need to prepare your voice. Like what he's doing is it's not extreme like other singers do it. Not often to the extent of like not talking for a whole day. Like I haven't heard of that before. But I've certainly seen before concerts when working with singers where they don't talk and they're just steaming their voice and drinking Manuka honey and all these kinds of things to get the vocal cords warmed up and as healthy and kind of lubricated as possible in order to sing to the best of your ability, right? And when you're talking, you're putting strain on your vocal cords, you know. And I found this. I do voiceover work as well as music and filmmaking, and if I'm reading a book, like there comes a point after sort of like 15,000 words or something of reading where you start to feel there's frequencies missing from your voice all of a sudden. There's some high ones missing and there's some low ones missing. Or it all starts getting more and more bassy or something like that. And it's interesting because it's like my voice now, listening to it this many thousand words in to at the beginning sounds like a slightly different voice and it's no longer cohesive. And you know what I mean? There's a lot to it that you have to consider. But I also think, as well as sort of vocal preservation that he's doing here, I think there's a large element of energy conservation that's going on, and social conservation, because every kind of like social act, interacting with somebody, having a phone call, even just being in public around people, it takes a certain amount of energy to hold up that public
aura, right? Facade, energy, charisma, all these things, they take up a certain amount of energy. And if you're about to go on stage and give a massive performance, you need all the energy. You want to save all of it for that. That's the big night. That's the you want to use all of your charisma and energy and social energy to perform, you know, and so I think it makes a lot of sense to cocoon yourself socially before that. Save it up, be tired, don't talk to anybody, and try and be on standby mode, low power mode, before going out and you know, taking that on. әрине енді ұсыныстар түсті көптеген, бірақ дегенмен мен өзімді әнші есебінде алып жүргеннен кейін ең басты мамандығым әншілік, сонымен қатар мына қосымша композиторлық жұмыстар, сонымен қатар сценарий жазу секілді жұмыстар, музыканы продюсерлік қызметін атқару жұмыстар сияқты ол қосалқы қосымша жүреді. Бұлай ұсыныстарда негізі біраз ойланатын адаммын ұсыныстарға. That's a very interesting question and a very interesting answer. I think I'm actually going to do this as a three-parter because there's so much content within this. I don't want to breeze past it too much, and I feel like this is actually quite a good point to kind of stop here. And I would like to leave you with a bit of a question of your opinion. If Dimash, heaven forbid, lost his voice in some way, what do you think he would do creatively? What would his main avenue be? Because I think there would be multiple things that Dimash would do, and I think music composition would certainly be one of them. But what would his main avenue be? And I would like to sort of pose that question to Dimash. What would you do if you couldn't sing? You know, think of it like The Little Mermaid, right? Let's say for 10 years you can't sing. What is your creative output going to be? I think it would lead to some very interesting insights if he were to be asked that question, potentially. And I would just like to ask your opinion in the comments. Like, what do you think Dimash's main strengths are and main sort of avenues as a creative that you think he would pursue if singing were put to one side? Because singing obviously is his main love, his main thing. So apart from that, what kind of creative endeavors do you think he would really get into? Now, speaking of Dimash's creative endeavors, I have just done a reaction to one of Dimash's music videos, all filmed in Kazakhstan, absolutely beautiful. And it's just dropped about 3 minutes ago, I reckon, on Peace Beats with Dan Blackwell, which is my main channel. So if you want to head over there, I'll make sure I drop the video link in the comments and have a little bit more Dimash. I'm treating you again. I did this last week as well, and this might become a regular thing. Why not? Dimash Mondays, you know. So yeah, I'm really enjoying part 9. I've enjoyed all of them, but this one, there's a lot of things to think about, like more than on a musical level, on a sort of emotional level, you know, on a human level. There's a lot to kind of talk about in this video. So we'll see. Maybe the next one will just be like an extra long one, or maybe I'll break it up into 2. And you know, we're in no rush, are we? So if you enjoy my reaction videos and want to see more videos from me on this channel in the future, where I will be traveling and hopefully very much intend to go to Kazakhstan, then subscribe to this channel. And if you want music video reactions, check out more Dimash reactions that I've done. I've got quite a few on my main channel, so hit subscribe on there as well. As always, everybody, take care of yourselves. Until next time, peace and love.